Ukrainians are pushing in Bakhmut, and the Ukrainian army liberated Andriivka, south of the city. Russian and Ukrainian sources report accordingly. Ukrainians also succeeded in advancing northeast of Soledar, which has forced the Russians to hastily reinforce the 137th VDV trying to hold that section. The two Gazprom units, Fakel and Patak, have been thrown in, as well as Bars 29 and a veteran unit, all units with questionable combat value. But they must hold the line because otherwise the entire Bakhmut front will collapse from the north. South of Bakhmut, the fierce fighting continues inside Klishchiivka itself, despite the fact that the situation for the Russians there is becoming hopeless. Not only that they suffer heavy losses, they have also been forced to leave their positions at Andriivka, south of Klishchiivka, which in the long run makes the situation in Klishchiivka impossible for them. Reinforcements have therefore been called in so that they can still hold the road south from Bakhmut, T0513, which is partly at the foot of hills and is also potentially important for logistics, which has caused Russia to desperately move parts of the 150th Motorized Rifle Division from the Marinka-Avdiivka front to Opatny to really hold this line. The weight of the Ukrainian counteroffensive thus becomes felt indirectly on several front sections, and those resources are thinned. Yes, so much so, in fact, that Russia was forced to deploy even Ramzan Kadyrov's notoriously battle-scared soldiers from one of his Kadyrovite units into battle at Bakhmut. The result was about as expected, or not much at all. More than that, tens of Kadyrovite were killed, and hundreds were wounded. However, they still can't stop posting videos of themselves. This time when these TikTok warriors also received a whip. This was something completely different from torturing civilians in Grozny. Bakhmut is a meat grinder for Kadyrovites. Let's remind that the Wagner PMC lost about 40,000 people near Bakhmut. And what do you think is going on with the Kadyrovites? What are they dying for? Not for Islam, not for religion, but for Russia. For her criminal ideas and values, for the Kremlin's ambitions. Why are the children and relatives of high-ranking Kadyrovites, Ramzan Kadyrov, Magomed Daudov, Delimkhanov, Salakmezhiev, etc.? They don't go to war. Ordinary people are sent to die in their place. Where are the words of the Kadyrovites that they do not want a war for the Chechen people? What they say they defended the Chechens from senseless wars? Where has all this gone? And Ukrainian HIMARS sends its greetings. Yulia Vityazova, Russian blogger and supporter of war, says that the goal of the war is not liberating Ukrainians. We are not fulfilling someone's wishes to come and liberate them. We care about our interests. Поэтому, когда я сегодня прочитала о том, что, оказывается, наши ребята проливают причем прочитала в одном из вполне себе патриотических телеграм-каналов о том, что, оказывается, наши ребята выполняют главная задача СВО, которую они выполняют, это освобождение украинцев. Но, если честно, я немножечко расстроилась и разозлилась. Почему? Потому что наша главная задача – это наша безопасность и наши интересы. А не то, чтобы прийти и в очередной раз ценой жизни наших мужчин сделать кому-то хорошо. Нет. Наша безопасность, наши интересы, наши приоритеты. И мы сейчас все делаем для того, мы здесь в тылу, для того, чтобы наши ребята выполнили не чьи-то хотелки. Придите, нас освободите. Дайте нам первое, второе и компот, а потом убирайтесь отсюда. Нет. Мы сейчас закладываем фундамент нашего будущего. Для нас, для наших детей, для наших внуков, правнуков и потомков. 9 pieces of Russian hardware were destroyed on Bakhmut direction. Among them, 2 electronic warfare systems, Triada and Lear-2.
According to Artyom Naumov, a 31-year-old Russian-mobilized soldier from the Russian Omsk Oblast, the Ukrainian villagers maintain their homes and have access to bathrooms, gas, and water since, for some reason, everything is totally different in Russia. Поразило, что с города выезжаешь в деревню следующую, с деревни не успел выехать, в следующую деревню, все так кучно, компактно. В России такого нет. В России можешь полдня ехать, ни одной деревни не встретишь. А тут все, у людей газ, вот где мы жили, газ есть, вода есть. И это тебя удивило? Да, у нас нету. У нас в деревне вода на улице с колонки, газа вообще нету, вот у меня в деревне, в Омской области. А почему-то? Даже не знаю, мы всегда дровами топились, у нас дровяные печи. Выписываем, пилим, привозим, дома топим печи березовыми дровами. У нас нету ни газа. Туалет у вас где? На улице. Почему не в квартире? Его разместить даже некуда, и воды нету опять же. И как тебе такая жизнь? Не очень. У вас даже в деревнях это все есть. Вот я в Землянках жил, это поселок. Вода в кране бежит прямо в доме. На улице есть, ну, в ограде колонка, там, колоночка. Газ подведенный. Нас привезли, я говорю, так осмотрелся. Ну, все красиво. Там. Местное население ухаживает за своими домами. Косит травку, газончики. Везде рассажены деревья с фруктами. У нас тоже нет, фрукты не растут в Сибири. This is what we're fighting for. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.